Good afternoon, Facebook family. I'm attorney Solmaz Tagavi with the law firm Tagavi Immigration. Buenas tardes, familia de Facebook. Soy abogada Solmaz Tagavi con la bufeta de Tagavi Inmigración. Estoy aquí para sus preguntas sobre las leyes de inmigración. I'm here to answer some of your immigration questions, some Q&A. I have a couple of questions that people have sent me before, so I'm going to go ahead and start to answer those. But if you have any additional questions, please put your comments below. We'll hope to answer them during the Q&A session. And if not, then we'll definitely send you a message and we'll respond. All right? So en español, por favor, dame sus preguntas. Yo tengo varias preguntas aquí para responder, pero si ustedes tienen preguntas, dame sus preguntas en los comments bajo de esta Facebook Vivo. Y si nosotros no podamos responder hoy, después nosotros escribo por ustedes, ¿ok? Okay, so mi primera pregunta es sobre una persona que no tiene un estatus migratorio, pero tiene un hijo de 21 años, que este hijo es un ciudadana. Esa ciudadana, mi hijo que tiene 21 años, va a solicitar para mí. So, depende cómo usted entró a este país. Si usted entró ilegal, este proceso es más complicado y necesitamos que hablar si usted cualifica por algo tipo de perdón. Pero si usted entró legal, como en un visa turista, visa de estudio o algo, sí, eso pasó y es no muy complicado y su niño va a solicitar para usted. Okay, en inglés. So the first question is, if I have a child who is 21 years old and I don't have an immigration status, can this child petition for me? Well, the major question is how you enter the country. If you enter the country illegally, meaning without proper documentation or authority from the U.S. government to enter the country, then it will be very complicated for your 21-year-old U.S. citizen child to petition for you. But it is possible. So I recommend that you definitely consult with a lawyer to see if you qualify for a waiver. However, if you did enter the country legally, like through a tourist visa or a student visa, and your child who's 21 and a U.S. citizen petitions for you, that is definitely possible and a little bit easier than if you enter the country without authorization. Okay, let's move to the second question that I have here. Mi segunda pregunta es sobre el virus de COVID-19. ¿Cómo el virus afecta el corte de inmigración? So, más o menos hay dos tipos de cortes con los cortes de inmigración. Una se llama Master Calendar Hearing. Es cuando es un caso con muchas otras personas y es no su final corte. Es como un corte por el status de un status update. Pero la segunda tipo de corte se llama Individual Hearing, es su final corte. Ahora, por medio del virus de COVID-19, ahora en Arlington y más o menos los otros cortes de inmigración, no hay Master Calendar Hearings, porque ellos no quieren que muchas personas o varias personas son en un corte, porque es muy peligroso por el virus. Pero los individual hearings o su final corte, los cortes más o menos tienen esta final cortes porque más o menos es una persona o dos o tres, es no varias personas que quiere hablar con un juez. Pero si usted es mi cliente, nosotros va a llamar a usted por todos sus cortes para verificar si usted tiene un corte o usted no tiene un corte. Cada mes nosotros va a llamar y verificar con ustedes.
So the second question is about COVID-19 and how does it affect the immigration courts? Well, there's two types of immigration court hearings. One is called a master calendar hearing, which is filled with many people who are there in front of one judge who are trying to get a case status update on their case, and maybe they're filing something. The second type of case is called an individual hearing, which is your final court hearing or your trial, and it's just you, your witnesses, your judge, the prosecutor, and your attorney. So right now, the master calendar hearings are more or less not going forward in Arlington, but most other immigration courts, because they don't want several people to be all together in one confined space in the immigration court. However, the individual hearings or the trials, the final hearings, for the most part, those are going forward. If you're a client of mine, every week we verify to see how the upcoming court hearings are being processed, and we will contact each individual client and we will let you know if your case is proceeding or if it's being rescheduled. Okay, so mi final pregunta es sobre custodia y el caso de visa juvenil. So, visa juvenil es un tipo de beneficio por los niños. Los niños son bajo de 18 años y ellos sufrir abuso, negligencia o abandono de uno o los dos padres en sus países. Y ahora usted quiere una otra persona, o tal vez es la otra padre, para va a peticionar de usted por custodia. Y medio de esto corte es custodia, y también nosotros queramos más detalles en la orden de custodia, que nosotros podamos usar eso por la aplicación de visa juvenil con inmigración. Es un camino de ciudadanía por los niños. Es un caso bien complicado, yo quiero que hablar separado en un otro video sobre eso, pero sí, es una posibilidad, nosotros podamos hablar si su hijo o este hijo cualifica por ese alivio, porque es un buen cosa por los niños que sufran en sus países. Okay? So my last question is about what we call special immigrant juvenile status, and it's a case that is for children who have suffered abuse, negligence, or who have been abandoned by one or both parents in their home country. And they are minors, meaning they're under 18, and they're going through a custody case typically by the non-offending parent, or maybe from a third party like an older sibling or an aunt or uncle who's petitioning for them. And during this case, we have to prove that the child suffered from abuse, abandonment, or neglect from one or both parents. And in the order granting custody, if the judge is willing to write the details or the facts that this child suffered in their home country, we can then use this order to apply for special immigrant juvenile status. It's a great relief for children who have suffered, and it is a path to citizenship. There is a long wait line for children from Central America, but it's definitely a great thing to pursue. So those are all the questions that I have, Facebook family. If you're out there and you have some questions, please comment below. We tried to do a Q&A section after 6 p.m. Eastern time, so you'd be off work. So please comment below. Es todas las preguntas que yo tengo de antes. So, familia de Facebook, si ustedes tienen preguntas, por favor, mándame un comment bajo sobre su pregunta. Si no, es todos de mí por hoy. Si ustedes tienen otras preguntas, por favor, mándame sus preguntas. Yo quiero que ayudarle con sus datos y sus preguntas.
All right, Facebook family, if you don't have any other questions, I'll be wrapping it up. But again, my name is Solmaz Tagavi with the law firm of Tagavi Immigration Law. We are here in Phoenix, Arizona. We also have our office in Richmond, Virginia. If you have any questions, comment below, send us a message. We'd be happy to help you educate the community and get you closer to your immigration status. All right? Gracias, mi nombre es Solmaz Tagavi de Bufete Tagavi Inmigración. Tenemos oficinas en Richmond, Virginia y Phoenix, Arizona. Por favor, me llamo, dame un mensaje y muchísimas gracias. Adiós, feliz tarde. Have a great afternoon.